Meus amigos, finalmente assisti aquele filme que viralizou na internet, que tem GIFs em todo lugar do X, Obsession. Ah, meu Deus do céu. Se você não viu ainda, esta review estará cheia de spoilers, então vá assistir, vale a pena. Já caiu do caminhão, já está no piratão, então assista como você quiser. No programa de hoje vamos falar sobre Obsession, vamos dar uma olhada no que o Curry falou em entrevista ao Hollywood Reporter, vamos falar sobre o problema dos nice guys, os homens sensíveis, vamos falar também sobre o problema das mulheres com borderline. Vamos falar também sobre Twin Peaks. E também vamos falar sobre um francês canadense que provavelmente matou sua mulher autista e recebeu dinheiro do Jeffrey Epstein, falando sobre Obsession. É uma história muito longa, meus amigos, mas é isso aí. Como sempre, os capítulos estão na descrição, então pule para a parte que você quer ver. Então vamos lá. O que acontece quando o homem tadinho faz um desejo? Ah, eu quero que ela me ame mais do que qualquer coisa no mundo inteiro. Pá! Meus amigos, Curry conseguiu explorar o medo dos dois sexos, veja só que coisa incrível. De um lado temos o homem depressivo, tadinho, coitado dele, ele tem muita ansiedade, olha só que pena, mas na verdade ele é um predador disfarçado. E do outro lado, Curry conseguiu mostrar também como é que é viver com uma mulher abusiva, controladora, que mexe com você e você não consegue se libertar do negócio, né? É uma coisa muito bizarra, meus amigos, e o Curry fez um ótimo trabalho em mostrar que, não, beleza, tem este lado aqui, mas não esqueça, o Bear é o vilão. Caras, isso aqui que eu achei o legal do filme, sabe? Ao contrário de outros filmes de terror elevado, ele não é um filme que irá fazer você discutir vários temas bizarros e etc, várias teorias e coisas do tipo. Não. Às vezes, um lanche gourmet é bom, mas às vezes você só quer comer um porcão, sabe? Um gordurão assim. E Obsession é bem isso para mim. Foi muito legal dar uma olhada nas repercussões online para ver como as mulheres finalmente perceberam, ou se elas já sabiam, pelo menos agora tem algo aqui que elas podem apontar, o problema do tadinho. O filme mostra o cara treinando a declaração ali no restaurante, falando que, olha só, você estava lá no telefone quando a minha avó morreu, você fez isso por mim, você fez tal coisa, por isso eu gosto de você. É sempre de um ponto de vista egoísta. E o filme ainda tenta te mostrar que olha como o Bear está errado, porque a Nick era sempre assim com todo mundo. Ela vai lá ajudar o mendigo. Ou seja, ela não estava fazendo isso porque ela gostava do Bear. Não. Ela fazia isso porque era da personalidade dela. Mas o Bear, na sua visão deturpada de tadinho, ele pensou... Ah, ela me ama então. Se eu me declarar para ela, vai estar tudo certo. Caras, o que tem de gente assim no mundo é uma coisa muito bizarra, sabe? Há argumentos online falando que, o filme ele vem de um ponto de vista feminista, o que é bem bizarro, né? Porque, quer dizer que o homem tem que se matar para salvar a mulher. Mas, meus amigos, né, se você assiste o filme, ele tinha que fazer isso porque o bicho colocou uma maldição na pessoa, sabe? Uma das coisas que eu gostei deste filme é como ele não foge de ser pesado, mas ao mesmo tempo ele te dá um respiro com momentos engraçados aqui e ali, para, né, deixar um pouquinho mais leve, porque senão seria, meu Deus, um poço de depressão. O final do filme é excelente, coitada da Nick, além de ter tido uma lavagem cerebral, além de ter sido abusada, ela sem querer matou todos os amigos que ela conhecia e agora terá que lidar com as consequências de tudo porque um bosta fez o que fez com ela, né? Uma coisa que eu gostei bastante deste filme, com aqueles toques de comédia, por exemplo, tem a cena onde o amigo dele, o Ian, deseja $1 bilhão. Num diretor mais incompetente, num diretor mais hipster que ama o cheiro do próprio gás, como Oz Perkins, provavelmente $1 bilhão esmagaria Ian. Porque aí seria um negócio para mostrar pra você que, olha só, o One Wish Willow é do mal. Mas não, neste filme mostra que, dependendo como você faz o desejo, irá dar tudo certo. Eu falei antes ali sobre viver com uma borderline, né? Cara, meus amigos, por experiências passadas... Eu devo dizer que assim, para um homem, é uma situação muito difícil. Mas é como uma fênix, você morre durante o processo para renascer melhor depois. Constrói caráter. Mas, meus amigos, se prepare para o inferno. E como diria o comediante Dick Masterson, a diferença entre um homem abusivo e uma mulher com borderline é que só um deles vai para a prisão. Eu achei muito bom isso porque mostra realmente essa dinâmica bizarra de relacionamento abusivo, sabe? Tem os dois lados, mas o filme não foge de mostrar que o Bear é o cara ruim.
E aí eu estava na internet e me deparei com esta entrevista aqui com Curry para o Hollywood Reporter, falando sobre como foi trabalhar no filme. E ele menciona esta cena do dinheiro quando ele estava tentando fazer o pitch para vários estúdios. O pessoal de Hollywood leu a cena e pensou, não, isso aqui é muito bobo, você tem que tirar isso do filme. E Curry teve que defender o filme dizendo que não, é para mostrar que o One Wish Willow é real. Hollywood sendo Hollywood, né? Inclusive, logo em seguida, ele fala que estúdios ofereceram mais de $2 milhões se ele reescrevesse o roteiro para fazer com que Bear fosse o mocinho, que ele percebesse o que ele fez de errado e aí ele tentasse reverter a maldição, resgatando Nick. Cara, Hollywood aprende todas as ideias erradas, né? Inclusive, este filme deu tão certo lá fora que agora eles estão procurando creepypastas no Reddit e em outros lugares da internet para tentar adaptar em filmes. Inclusive, o próprio Curry, nessa entrevista, ele comenta que o filme deu certo porque eles deixaram ele fazer o que ele queria fazer. Como o filme custou pouco, em termos hollywoodianos, eles não se preocuparam muito com o que ele ia fazer. E por isso a visão do autor apareceu. Agora você pega Hollywood tentando procurar creepypastas na internet. Então pensa, meus amigos, o que eles não irão fazer. Eles entenderão todas as mensagens erradas desse filme. Eles entenderão que, então quer dizer que a geração Z quer ver relacionamentos estranhos em filme. Uau! Backrooms também, outro filme que deu certo, copiando um creepypasta do 4chan. Que aconteceu? Agora eles estão procurando a mesma coisa para adaptar em novos roteiros. Eu acredito que vem muita bomba por aí, mas, ao mesmo tempo, diversidade de histórias, então talvez tenha alguma outra gema nesse fundo todo aí. Eu estou vendo um seriado com a minha digníssima chamado Twin Peaks, excelente, demorei muitos anos para assistir, estou adorando. Tem uma coisa muito legal de comparar Obsession com Twin Peaks, o arquétipo e a mudança cultural que aconteceu, sabe? Começo dos anos 90, o que você tinha em Twin Peaks? O homem estoico do FBI, o cara da cidade pequena que é um herói, as pessoas da cidade pequena que não tem uma cabeça muito inteligente, vamos dizer assim, mas tem um coração de ouro, e por aí vai, e todo mundo se pega naquela cidade também, é um troço bizarro, mas enfim, tem um policial que ele é o, entre aspas, perdedor. O Andy, meio burrão, meio tapado, engraçado, mas ele é nunca tratado de uma forma desrespeitosa, e naquela época você via um personagem assim, e você só dá risadinha, mas tá tudo certo. E olha a mudança que aconteceu hoje em dia, você tem o Bear, que também é um tadinho, mas olha só como o tadinho foi moldado com o tempo. Twin Peaks mostra para a gente mulheres que sabem que o poder delas é a sedução e elas usam isso ao seu favor, ao mesmo tempo que mostra que sim, um cara bonitão e estoico chamará a atenção dessas mesmas mulheres que usam seu poder de sedução. Olha só que coisa incrível. Com o tempo o mundo foi moldando a forma que a gente enxerga as coisas, né? Em 2008 tivemos uma campanha da American Apparel com a atriz Sasha Grey. Ela está pelada? A campanha era para vender as meias? O que aconteceu na época? Inúmeras matérias elogiando a campanha, dizendo que olha só, pelos pubianos são sexy, entre outras coisas do mundo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é, sim, era degenerado, mas ninguém ficou ofendido com a forma feminina, com uma mulher sabendo que estava sendo explorada e não estava nem aí, porque ela sabia que ela era gostosa. Coisas que hoje em dia é muito difícil ver, e naquela época já começou a rolar um papinho aqui e ali sobre o homem metrosexual. Queer eye for the straight guy. Você tem que ser sensível, você tem que começar a usar flor na barba. Tivemos o movimento hipster, onde homens entraram em contato com a sua sensibilidade rústica, mas não era o suficiente. Tivemos o movimento folk na música gringa, e aí começou de novo, o homem sensível, o homem indie hipster, até que chegamos no ponto que chegamos hoje em dia, né, meus amigos? Bear. E é muito maluco ver essas coisas, porque com certeza você já conheceu alguém assim, sabe? Alguém que abraça os problemas e ao invés de mudar e ser um cara melhor, fica na insegurança, porque algo na cabeça dele faz com que ele pense, eu não preciso melhorar, eu sou assim mesmo, as pessoas vão me aceitar como eu sou. Ao invés de entender que não, cara, você é o seu cartão de visita. Se você tem essa aparência de derrotado, seu cartão de visita é de um derrotado, meus amigos. E as pessoas, por mais que elas não gostem de admitir, elas enxergam o seu cartão de visita. Essa entrevista do Hollywood Reporter também mostra coisas legais, como por exemplo, ele irá dirigir o novo filme do Massacre da Serra Elétrica. E veja só, num momento raro de Hollywood, ele fez a tarefa de casa, ele assistiu os 10 filmes da franquia e percebeu várias coisas que ele faria diferente. Que coisa incrível, meus amigos! Na matéria também fala sobre que ele já tem ideia para Obsession 2, mas ele não quer fazer agora porque ele quer perseguir outras coisas. Ele também fala que ele fez amizade com Zach Cregger, o cara que dirigiu o excelente A Hora do Mal, o cara
que participou de The Wildest Kids You Know, que eu gosto bastante, fez amizade com Fede, sei lá como se pronuncia o nome do cara, Álvares. Fez amizade com Ari Aster, que dirigiu o excelente Hereditário, mas depois, lendo entrevistas, ele só fez um filme de terror porque é fácil e não porque ele gosta de verdade, né? Aí me deixou com o pezinho um pouquinho atrás com essa visão hipster do mundo. Mas mostra que essa nova geração está antenada com alguma coisa, né? Hollywood Reporter até perguntou para ele o que você acha que Hollywood deveria aprender com a geração Z. E ele diz, estamos cansados de slop, queremos histórias boas e originais não atreladas a uma propriedade intelectual. Eu sei que é óbvio para a gente, né? Mas por alguma razão para os reptilianos que estão em Hollywood, isso não é óbvio. Eu não consigo entender. Aí começou a rolar um papo meio bizarro ali no X de pessoas defendendo o Bear por alguma razão. Se você dar uma olhada, há contas fazendo bait na cara dura porque eles querem ganhar dinheiro do Elon Musk, contas da Nigéria, contas da Índia defendendo o Bear, falando que olha só, ele só estava tentando salvar Nick, coisas absurdas. Você consegue achar várias contas de mulheres falando que se depararam com homens defendendo o Bear nos comentários depois de postarem sobre o filme. Mas ao mesmo tempo, há umas outras coisas meio bizarras aqui sobre o Obsession. Eu apresento a vocês Jean-François Garrieppe, um cara que fez um livro falando sobre a nova evolução do ser humano, a inteligência artificial com os homens, The Revolutionary Phenotype. Ele é um cara também que recebeu $20 mil do Jeffrey Epstein porque ele mandou um e-mail falando que olha só, estou fazendo uma campanha no Kickstarter falando sobre a evolução do ser humano, o cérebro e etc. Ele foi um cara que participava dos Internet Blood Sports, discutindo questões raciais, QI das pessoas e coisas proibidas aqui no Brasil. Ele teve seu casamento anulado com uma mulher que tinha a idade mental de 12 anos, ela era de maior, mas ela tinha esse retardo mental, e ele também foi casado com Mama JF, uma mulher que muitas pessoas falam que não, esse aqui é só o sotaque francês dela, mas outras pessoas falam que também ela sofria um pouquinho deste espectro meio retardo mental aqui. The edge of my seat here. Mama JF is going full esoteric, this at some Asian shop. No, at Walmart. At Walmart, okay. That's so weird. It's an egg that hasn't been cracked and yet? No. So there's still the shell? Yeah, I don't know. So you have fermented an egg in its own shell? How did it go? What have you done, Chinese people? How did they do that? What does it look like when you crack it? So are you gonna just remove the shells? It's not fermented? Oh my god, look at that! Oh, the blackness of it. It's like we've opened the door to a black hole. Holy shit, this is glossy black. Oh my god. I wish I had ink that's as black as this. No! Part. It's like a snowflake. It's like a gem. Okay, you ready? You taste first. I taste first. Can't we clean this? I mean, it looks like there's do I just sauce it in there? Oh my god, no. Oh god! Oh my god. Oh god, look inside it! Oh, it is an instant spinach! Oh my god, no! Why is it black? Because it has spent too much time out of the fridge. Oh my god, it's so weird. Até que um dia ela deixou de participar das lives dele. Ele falou que não, eu levei ela no mato porque ela tinha espírito livre, ela queria viver no mato. Ela desapareceu. Os vizinhos começaram a estranhar, ela nunca mais apareceu em nenhum lugar. Ninguém mais conseguiu contato com ela. Ela não levou celular, nem nada. Logo depois que ela desapareceu, JF começou a aparecer em podcasts e ele falou que ele fez uma deep cleaning, uma limpeza profunda, tirando qualquer traço dela da casa deles. O pessoal começou a achar meio estranho porque anos atrás, durante a pandemia, ele tinha postado um vídeo mostrando como tirar traços de tudo de sua casa, inclusive sangue. However, on days where it rains, water will diminish the efficacy of your suit disinfectant during your re-entry. The second step is to prepare your re-entry material. No one will be able to help you as you re-enter your home, as any surface of your body will be considered potentially infected. You thus need the following prepared. A trash bag hanging in an open position so that it will be easy to dispose of trash without touching any other surface. A large plastic or metallic container where potentially infected equipment can be later dropped.
a large Ziploc bag for containing your wallet, car keys, or anything else that was used on the outside and needs to be brought on the inside, a dozen pieces of paper towels, each individually detached so that you don't have to do it during re-entry, which will help to scrub your protection material, a spray bottle filled with your disinfectant of choice depending on the circumstances. For a bacterial or fungal biological event, 70% isopropyl alcohol is the disinfectant of choice. For a viral event such as a coronavirus, 80 to 90% isopropyl alcohol is better, although 70% is not absolutely inefficient. Many other options exist depending on the biological agent you are combating. If you do not have the right concentration of alcohol, start from a higher concentration and dilute it in water up to the ideal concentration for your situation. Sterile re-entry. You have now done your errands and you are ready to re-enter your home. The goal of the re-entry procedure is to limit the risk of carrying bacteriological agents from your protection material into the home. Step into your lobby. Leave any groceries or material you have gathered outside on the floor. We will deal with those last. Once all of your waterproof suit is soaked in disinfectant, scrub in with your gloves between your fingers as well as across your entire suit to make sure that your disinfectant comes into contact with all surfaces of your suit and gloves, as well as your waterproof boots. This is where the pieces of paper towel can be handy. They will help you scrub more easily with less friction than your waterproof gloves. Dispose of any paper towel you use in your garbage bag. If your area is not ventilated, you may need to leave a door or window open to ensure that the alcohol vapors do not become too concentrated in your lobby. You have completed your re-entry. You can take a short break and deal with cleaning your material later. Be careful during this time that you do not touch your face or touch others before having taken a shower. E por mais que eu dê risada, porque tudo é muito absurdo, né, meus amigos? Tem um vídeo muito estranho onde Mama JF começa a falar que ela está sendo perseguida e tudo mais, levantando ainda mais a suspeita que JF sim foi responsável pelo desaparecimento e pela morte da coitada. Does Mama JF really have an issue with no white guilt, or is she just fooling around? She has an actual issue. Damn, I need to. Don't say anything violent. No, I want to. What do you have to say? No, I get seriously. You tried to kill me again. Okay. And I'm fucking sick that you're fucking me with me. You always follow me everywhere. And Alright. and you say you want to make spiritual movement, but you fucking tried to kill me for 3 years again. You're a fucking Okay. psychopath, man. T'en as assez dit, maintenant va-t'en. Okay, so the answer to the super chat is that Mama JF mistakes no white guilt for someone who has committed acts of violence against her. So that's why you see her currently sad. Mama JF has been the victim of an act of violence. It was not by no white guilt at all. She is confused, and because she is confused, she associates no white guilt with... Okay, now I told her to not come back. You don't come back. Ah, cara, o mundo é maluco. Esse cara viu Obsession. Então agora vamos assistir um pouquinho do que ele falou sobre o filme. This is a dangerous movie. Extremely subversive. It's not a bad movie. It's somewhat entertaining, but it's an entertaining flick of relatively average quality. But it is also extremely subversive once you understand just how hidden the messaging is. And you really have only at the end where you can make a moral judgment on this movie, because this movie is ambiguous throughout.
as to what it's trying to say. But at the end, I believe there is a strong enough ending that allows us to say this is a feminist movie. They are not criticizing female behavior, they are just putting it there and effectively making it acceptable through comedy. Comedy mixed with humor. Because throughout this movie, you can adopt the two positions. You can say, okay, there's this crazy woman. Is this a movie about how she's bad? Is this a movie about how she shouldn't be that way? Is this a movie about how it's horrible that women are that way? Or is this movie about how, isn't it funny that she's that way? Is basically a reformulation of Romeo and Juliet, but in a feminist Gen Z lens, but completely reformulated around feminism. Love with moderation, because if you love too much, it will kill you. Fast forward to today, we have the death of the guy, exhausted by love, effectively, metaphorically, because he's exhausted by the psychiatric, borderline, bipolar, schizophrenic personality of this girl. Now, this movie is extremely realistic, and he ends up dying from it because he ends up committing suicide with poison. Again, same thing as Romeo and Juliet. However, she wakes up from her magically induced love for him because of his death. And just at the end, there is a moment where they are both in love because they have both used a magical item to cause the love of the other. And there's kind of a few seconds only where they both love each other. As he dies, she wakes up from her slumber and suddenly doesn't love him anymore. Literally then steps up. This is where the contrast with Romeo and Juliet is so clear. And this was so intentional. She steps up as he dies on her knees. That would be, in Romeo and Juliet, that would be like, oh no, no. She steps up and his body just falls on the floor like he means nothing to her. The psychiatric female will kill you. She will kill you, and she will not love you as you die. And she will step over your body to get to the next man. This is what this movie is sending as a message. It's that even your death at the end is not even an event. It's like she stands up and his body just crumbles down, tumbles down like he's nothing. But for her, it's not the only solution. This girl is getting fucked the next night and she doesn't love him anymore. Olha, eu não sei se alguma ex dele deu o gato dele para ele comer, mas ele deu a entender isso. Porque afinal, de acordo com o JF, isso é só comportamento de mulher normal. So how was this movie set up to end with this radical anti-male ending? By the way, there is not an event in this movie that I haven't had done to me by an ex of mine. There is not a behavior of this girl, except perhaps the murder at the end. There is not a single thing in this movie that happens that has not happened to me by a woman. This is exactly how women behave. Kind of cognitive dissonance situation where her love is there, she shows the love, but also she has these moments of screaming and saying, I don't love him, that's not me, I don't love him. So it's like there's two personalities birthing into her brain. And this has happened to me. I mean, this is what women will do. They will love you when they're privately with you. Then you're gonna, out of nowhere, you're gonna be in a kind of official situation in front of a doctor. Let's say small injury, you go to the doctor, and right in front of the doctor, they will say something like, I'm not sure I want to be with him. And it's like they've been loving for the whole week. They've never mentioned they don't want to be with you. But when they arrive in front of another authority where they can trigger some doubt, they can trigger some, oh my God, this girl needs to be helped. This girl needs to be rescued. They will just drop it in front of them. This is what is featured in this movie. It's like, oh, she has a broken mind because of the one-wish willow. Well, no, that's what females do. They signal love when they're alone with you, and then they monkey branch onto social contacts, and they seed the fear in the rest of society. Hey, I'm a beaten female. Come and save me. They do that intentionally, by the way. De acordo com ele, né? Todas as mulheres têm borderline. A borderline personality woman will do that just to fuck you up.
it's very fine the way they have represented crazy woman. The way she's cruel, the way she mocks him for the cat and she laughs and she, what about the cat? What about the cat? And they have captured there the actual female behavior of cruelty mixed with love. Yeah, just regular female behavior. Anyone who's had a girlfriend knows that this is what females do. When it gets detected by society, we call it borderline personality disorder. But we only call it that way because most females are intelligent enough to hide it enough that it remains within the private sphere. A female abuser that's high IQ enough will be able to hide her borderline personality disorder. But I'm not sure at all that there's any woman out there who doesn't have borderline personality disorder. There was a classical French philosopher, I don't remember his name, but he said something, I think, along the lines of, a good woman I have not yet found. The vicious aspect of this movie isn't that funny that she's that crazy. It's not funny because this is reality. Then she ends up being basically the last one standing. You end up realizing she is the hero of this movie. This movie is not telling you that this is bad. This movie is telling you it's what's going to happen and it's okay. She can keep going. And she will find our next male victims going forward. And you just have to accept it. The movie is also sprinkled with leftist themes. And again, there is a lack of moral judgment on it. And of course, all of this is being put on the shoulders of the male. It's like they are accusing the male of basically exploiting the love situation. And it's normal to be together all the time when you're in love. The woman is completely excluded from any sort of responsibility, and it all falls on the poor guy in this movie. And yes, the guy is a beta type of guy. The movie frames him as kind of a loser who really had to have magical power of the One Wish Willow to be loved at all by this girl. Very, very classical behavior of borderline personality disorder. Lies. So she lies about, she attracts attention. Eventually they are discovered. They are part of the build-up of her violence toward everything and toward especially the guy. And the gruesome attacks and her killing, for example, of the girl that seems to show some interest in her boyfriend. She bangs her head on the wheel drive like 25 times. And those are comic moments. They are comic moments. They are arranged to be comic, gory, and horror at the same time. The comedy elevates this girl further as a hero because it's like she can kill someone right in front of you and it doesn't even cross your mind that, oh, she's bad. It's bad what she's doing because you're like, oh no, it's funny. It's funny how she's doing it. And that humor serves a subversive goal. It is to lighten up the fact that we are looking at abusive female behavior of an absolutely non-magical and non-horror kind, the regular kind, the kind that we have to live with on the everyday. That's why this movie is dangerous, because it then frames this into an ending, a Romeo and Juliet ending, in which, fuck off, Romeo dies, but Juliet keeps going. Unbelievable. Well, this movie is fucking evil. This movie is dangerous because it's elevating extremely pathological behavior of females and saying not only are we not going to fix it, we're not even going to denunciate it. We're going to make her the hero of this thing. It's very documentary and it feels real, especially for someone like me I've been having 100 girlfriends like this girl. I've done it without the Wish Willow. But the internal conflict in our mind are extremely accurately represented. Defenestrator says, woman, have you seen Obsession? Man, oh, that documentary? Yeah, let us start normalizing talking about this movie as a documentary. Manipulation, by the way, is a concept that should be completely abandoned. It has an implication that something is bad, but all human relationship relies on trying to convince people of other things. If I want to be your husband, I'm not manipulating you in becoming my wife. I am openly and honestly saying I want to be your husband. Isn't it fascinating? It's the exact contrary of this movie.
because this movie is morally untainted, and that's the problem of the movie. But to make offers openly is never manipulation. Rarisum says she was only a monster after he removed her consent with the willow. So maybe they are monsters if they feel trapped/committed. This has been my reality. They're great till committed, then turn crazy. Oh yeah, the movie gets the timing very well. But I'll tell you what, this kind of behavior already is before the One Wish Willow. And it's presented in the movie as, oh, what a good person is she. But hey, she just stole money. I mean, she took money from her friend to give it to a fucking homeless. I believe that the movie captures what actually happens in relationships, which is that the borderline personality woman shows herself to be perfect at the beginning. There's no problem with the borderline personality woman in the first 2 days. She's keeping the surprise for later. She's keeping the pecan pie for the dessert. Se você não fica perto da sua mulher por muito tempo, veja só o que ele fala. We are outcompeting women so hard. That is why we need many wives. That is why our wives just crack out and they run. That is also a constant work. You know, maintaining the pregnancy of a female is actually maintenance work that has to be done. And that includes controlling her life enough that it doesn't cross her mind to get an abortion. Now, if you inseminate a woman and she lives in a separate apartment from you or something like this, if she has too much time away from you, she's going to get an abortion. You need to be constantly with her, constantly talking positively about the baby, about how it's wonderful. Don't let her be alone 5 minutes during the pregnancy. Tem uma outra coisa bem bizarra sobre o JF também. Ele é como se fosse o Elon Musk da Shopee. Ele é obcecado por ter o maior número de filhos possíveis. Ele, com já 6 filhos que não estão junto com ele, ele está no topo 0,1% de toda a humanidade. E ele está numa busca para inseminar mais mulheres. Então, olha só. I consider myself, I've looked at my life history and I've looked at the number of babies I've had, which is 6. And it's like I'm at the top of the hierarchy. At 6, I am in the 0.01% classification of males on planet Earth. There's not many males who will have 6 babies. And I have a PhD and I have celebrity. And I just wanted to show the guys. Here's this girl who claims she wants to be pregnant and married. I gave her everything she wanted. Immediately, I accepted. And what did she do? She ended up deleting her tweet that was saying, okay, I accept. Contact me. My offer will stand unless I'm inseminating another woman. And then there's all these women who contact me because they want to fantasize about being with me. They all want to have the little experience of dreaming for 2 days. You're basically exploiting me as a sexual object. And I'm fucking tired of this. So at this point, I'm very strict about initiating conversation. And I'm like, here's the plan. Insemination, baby making. What do you think about this? Because I'm not going to get into these sexting type of crap. I'm not excited. Not excited at sexting, okay? Com isso tudo, meus amigos, eu quero dizer para você que o mundo é mais estranho do que a gente imagina. Se o Brasil é maluco, lá fora é muito mais. Então... Há pessoas que defendem o bear no mundo, há pessoas que acham que o que a mulher fez no filme é completamente normal para as mulheres. Hollywood irá aprender todas as lições erradas com o filme, e é isso aí, meus amigos. É esperar para ver o que irá acontecer, né? JF com certeza matou a mulher dele, né? Não tem nem o que falar. E uma coisa muito legal deste filme é que mostra como o terror é um gênero muito flexível e um dos melhores gêneros que existem, meus amigos. Porque a galera, por mais que possa fazer um Sexta-feira 13 da vida, eles também podem usar temas bizarros, temas até bonitos, como o Together, usando a roupagem do terror para explicar estas coisas da nossa vida, né? Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, aperte o sininho, todas aquelas coisas que o YouTube gosta. Um inscrito a mais é um dinheiro a menos no bolso dos globalistas reptilianos, meus amigos. Até a próxima. Tchau.